Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Briek op de Rieke. Ik is Geista Black, greatest reactor of all time. Welkom bij Briek op de Rieke. Als het jouw eerste keer is, als die al reeds was, welkom terug. No? Welcome back. Yeah. We're on our way to 8,000 subscribers, so please feel free to subscribe. If you don't want to, don't. No? Don't. Why you policeman? There's no... Zij doen nooit gerep in je leven in je peetse poes. Zij het eens gediezen niet, maar zij wil Mr. Keizer... Yo, mans... Zij week op my... Nee! Tokkie ek of wat? Radio Eerste Rivier, Radio Eerste Rivier, number 1 aan de radio station in Zuid-Afrika. Mag zeker die studio naar Radio Eerste Rivier door die artiesten. Jullie luisteren mossie. En hij wordt muziek gesteel en jullie fools. Maar react op mijn nummer, wat is react op je? Jullie muziek is safety. Die mensen wat jouw muziek vat en zij denken zo quiet. Hij vat fools, hulle, dat jouw muziek en remix hulle, dat ze dat op. Hulle DSP's, jullie weet van wie praat ik. Jullie artiesten, ik heb jullie gewaarschuwd. Vandaag react ons op Yano Onai versus King Burger. No, man say say Burger King, but out of respect for him, it's King Burger. So apparently, it a friendly back and forth gaan with content creators making music. You know? You say Yano D and Burger say die, and you know, and you know, and you know. That's why we are where we are. To decide, die mannen, let's do a song battle, right? En Yano gaan eerste. En de drop Yano een muziekvideo. Is het in die week of laatst week? We zijn Burger. Je zei, je kan ik moest dit doen. We drop Burger. So, it's a friendly versus, ne? Een bra van die Port Elizabeth Kaibega en een bro van die Levende Hill, ne? Cape Town, Levende Hill. Right, so this is a friendly, this is a beefy. This is a friendly thing going back and forth. You know? One on one. So, you decide who did it better. No, it's two different songs, two different genres, as I understand, because I saw the snippets. So, you tell me in the comments who did it better. And make sure you share this video, no? Right. The difference by ik weet niet, ik denk Yano is a, kom maar zeggen, Yano is a content creator turned artist. Burger is a artist turned content creator / still artist. Right. So I'm gonna do both. En all twee doen hier, ne? You tell me who did it better, ne? Want ik is nooit die kant te kiezen. Right, so let's get it. Yano Onai. Mr. Big, huge, hey. Wanneer, ja, dat zei, als je ooit die video kijkt, die man zijn haar is groter dan jou, ne, bro. Dus die zijn maar heel erg naar moet los, ne? Ik heb nog niet world champion gekregen, big ass, hey. Zuid-Afrika is een Guinness Book of Records voor de biggest hey in Zuid-Afrika. Nice gitaar, ne? Het ik nog een fish eye effect gezien hier. You know, fish eye, als die camera maak hij bronnen cirkel ding binnen in die foto of in die video. Dit is een fish eye effect. Denk zo. She's just a one night stand. Die broer kan moest zingen. Een pikkie zingen, dat ik was zo zeker. Als je professional en wat weet van zingen, but sounds good. Ne? Obviously, was hij moest nou getuurd, but it sounds good already. She's just a one night stand. And I am not trying to be her man. Huh? Ik try net my man te visie. Hey, moet ek nou react of moet ek nou net luister? But okay, sê maar sê dis net 'n one night stand. I don't want to be a man. Sweet, sê hy.
And I am not trying to be her man. She should know who the hell I am. It's yeah. Yeah. Ay. Let's not talk about it, be about it, babe. Put your panties down south. Lips are drooling, mouth is watering, baby. Better put your body in the crowd. Oeh, die is seksueel goed hy. Ne? Lips are drooling and panties are falling and you know. Let's not talk about it, be about it, babe. Put your panties down south. Lips are drooling, mouth is watering, baby. Better put your body in the crowd. Yes, so. You already know what I'm about. Already got your thighs up in my mouth. Your thighs up. I already got your thighs up in my mouth. Oh, Yaro, nee. You already know what I'm about. Already got your thighs up in my mouth. Already got your lips up in my grips are teasing, booty squeezing. How can I choose? Booty squeezing. Yano Onai is the guy who coined the powerful phrase, this song is ass juice. That should actually be a thing. Yano Onai. Ass juice. You must make please. Maak gebruik van hy. This is ass juice. As 'n braaf wat ek ken wat 'n number gedrop het. Hoe kan ek dit stel? Anyway, daar is ass juice. Is 'n content creator wat ek music begin maak het. Daar is ass juice. Sy coin. Sy het vrees dat hy gecoin het ass juice. Wat sê die man verder? You already know what I'm about. Already got your thighs up in my mouth. Already got your lips up in my grips are teasing, booty squeezing. How can I choose? I still got something to prove. I ain't got nothing to lose. What can I say? Nah, die is nice, my bro. Nie die lyrics nie. Die vibe, man, die theme. I still got something to prove. I ain't got nothing to lose. What can I say? Serve it all up in the plate. Hope eat it all up in my face. Let me say grace before I eat it up. Let me say grace before I serve it up on a plate. Let me say grace before I eat it all up, huh? Yado, nee! Hope eat it all up in my face. Let me say grace before I eat it up. Beat it up. Beat it up, baby. Beat it up. Eat it, beat it up. But she's just a one night stand. And I am not trying to be her man. She should know that we are just friends, baby. Guys, don't eat your friends. Learn from Ank. Ank, ek moet sê Ank. Learn from Ank. Don't eat your friends. I've lost 2 wonderful friends way back in the day. For good friends. Don't eat your friends. Ouwens, moenie julle vriende verdala nie. Luister vir Ank. She should know that we are just friends, baby. Cause I wanna hit it and split it and flip it to double the digits. No more feelings, baby. No more, no. No more, no. I got no more feelings, baby. No more, no. No more, no. Now we had 2 shots at the bar, and everything started from there. Hands in your hips and your thighs in your hair. Kissing in public but we didn't care. Licking your skin and I love how it tastes. Undressing you fast like it's some kind of... Nee, het is 'n R&B singer, man. Nee, man, het is R&B. Hoekom sing jy nie meer nie, bro? Huh? Didn't care. Licking your skin and I love how it tastes. Undressing you fast like it's some kind of phase. You were like, Daddy, take me to your place. And so I did, but that was last week. Now you keep calling me every night, asking me questions like why would I lie, leaving me clueless and wondering why. All these emotions is killing my vibe. Sien wat gebeur as jy 'n goose chase, bro. Nou chom. As jy 'n goose chase, one night stand, dan gebeur die goed. I never gave Julle moet trou, julle fools. you the wrong impression. Why don't I ever learn my lesson? I wish that night at the club never happened. How one night of lust turned into obsession, baby.
Hoor wat sê hy? Hy het nie sy les geleer nie. Maar een night van passion turn into an obsession. Ouwens, los die one night stands, my bro. Julle weet nie waar die mos is oral is. Staan nou, die weet nie, wie slaat ook al bakkie. I wish that night at the club never happened. How one night of lust turned into obsession, baby. Cause all I wanted was your body. And you went and gave me your love. Oh. Now you expect me to say sorry, like I was the one that broke your heart. No, 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 no. It was a one night stand, babe. I thought you'd understand. Yeah, yeah, yeah. Listen, it was a one night stand, baby. I thought you'd understand, yeah. But she's just a one night stand. And I am not trying to be her man. She should know who the hell I am. It's yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, no, nee, that was nice. No, you can vibe with it. The theme is nice and there's a story in this. It was a one night stand and she's expecting love. Get it? It was nice. Not gonna lie. It was nice. Right? So now we're gonna go to Burger Song. No, ek het dit klaar opgesit daar. Gaan nou na Burger se song toe. Right? There's no nie Burger se reply nie, but net Burger wys hy kan sy ding doen. So kom ons kyk. Wat sê Mr. O'Burgy? Hoeveel? Okay, ja nou 442. Nee, that's disappointing, my bro. 442, that's 11th of April. Right, Burger. Demon, oh, sy naam is Demons. Demons het gedrop 2000 views. Okay, so this is for C. Okay, so Chavez recorded this thing. Hoppie, okay, Hoppie is Burger se go-to as dit kom by music videos, né? En Jeff Hookins het dit geëdit. Okay, wie die man sy nou gedoen? Oh, net Dr. Stone, the homie. Dr. Stone, the homie het die man sy nou geskiet. Okay, let's give credit to the guys who did participate or contributed towards this song battle. Right, and then let's go to Mr. Burger King. No? How do I know that? That piano riff, I know that piano riff. Okay, ek het klaar gesien. By song van hy man is die original beat so, Burger se, né? Let's see here quickly. After You, Sunny Pie. I've heard that song somewhere. Anyway, is Daisy van Middelzijde. Dis content creators / artists. Ek die kan ek my bro as hy sê, nee man, dit is unfair advantage. Dit is een van die, dit probably the best edited, it probably the best music video director / videographer Jeff Hookins het Burger as 'n unfair advantage. So ons gaan nie, we're not gonna go on videos. We go into songs. Dis die man met sy bier bro, sy Black Label, huh? Die color gradings, ek gaan maar sien hier is Jeff Hookins. Okay, let's make it better. Okay, 1080 is fine for me. Hy is Jeff Hookins hy. Ik ga praten met demons, wanneer niet nachten. Nou zijn met demons, wanneer niet skagen. Ik ga praten met demons, ik ga praten met demons, ik ga praten met demons. Jee, lady, julle empties aan, jong. Wat er hier nog al hier? Ik ga praten met demons, ik ga praten met demons. Ik ga praten met demons, die pannen die nachten, die nou zijn met demons, die pannen die skagen. Die praten, je weet de kono van een lijk af, en nou namelijk pijn met bassen. Dus ik ga praten. Ja, so ouens kom nou net van 'n lake af, right? So uiteindelik kom van 'n funeral af, né? En toe daus die pyn. Met 'n pyp. Die pannen die skagen, die praten, je weet de kono van een lijk af, en nou namelijk pijn met bassen. Dus ik ga praten met demons. Als
soek ze een demon. My demon hang af, brand in jou vlag. Bij je sê ek van treason. Oh, die vlag brand, dat is ek van treason. Nou. My demon hang af, brand in jou vlag. Bij je sê ek van treason. Ja. Die duivel hy praat saam met my. Die duivel hy praat saam met my. Die duivel sê hy gaan jou kry. Wat sy bereid, dat sy Sy bereid, ne? To do what the devil wants. duivel sê hy gaan jou kry. Wat sy bereid, dat sy dis bereid. Nah, kyk die transitions. Toep. Kyk gou hier. Daar is Jeff Hoekens. Unfair advantage. Jou kry. Wat sy bereid, dat sy Nee. dis bereid. Like dis wat dink hulle slippers. Dis bereid, na iets is wat by mekaar kom. Soos ek get together, my demon maak jy nog siele. Soos sy collection, vat oor die lichaam van hy's positie. Sacrifices moet gemaakt word, bro. Die demon waarmee hy operate, maak hier nog siele. Sien sy? Get together, my demon maak jy nog siele. Soos sy collection, vat oor die lichaam van hy's positie. Ek me, hy is al in the weapon. Hy is al. Die Duivel, hy praat saam met my. Die duivel, hy praat saam met my. Die duivel sê hy gaan jou kry. Wat sy bereid, dat sy nou laat ek jou terugvat. Terwyl rap nog rap was, het die contract gesign. Nou gaat die duivel jou siel vat. Nou sy socials vol watas. Trending en wat, maar die goed, hulle praat kak. Sien sy wat sê hy? Toe rap nog rap was. Dis rap enige full rap dis daar. Because hulle het 'n tipe following, nou kom hulle hiertoe. En dan dink hulle, die wat daar gebeur het, gaan hier gebeur. Die rap game is totally different, bro. The music scene is totally different. It's not gonna happen the way we think it's going to happen. Nou gaat die duivel jou siel vat. Nou sy socials vol watas. Trending en wat, maar die goed, hulle praat kak. My demon heeft van my gewys, dat die na is doen alles vir likes en views. My demon heeft van my gewys, dat sy hulle wil step hulle allemaal sy poes. Die demon het gewys, hulle doen die goed is vir likes en vir views. En toe sê die duivel, om julle allemaal sap. Likes en views. My demon heeft van my gewys, dat sy hulle wil step hulle allemaal sy poes. Die man heeft van mij geweest dat hij lekker gaat paaien als alle mij doet. Die man heeft van mij geweest dat tot ik frik ga en zij mij aan toe. Totdat ik frik ga, die duivel saam my operate, bro. As my het soes tot die einde toe. Sien ze nou? Lekker gaan paaien, ze gaan mos hier met burgers. Sien nie man? Pas op. Alle mij doet. Die man heeft van mij geweest dat tot ik frik ga en zij mij aan toe. Van die duivel, hij praat saam met mij. Duivel, hy praat saam met my. Die duivel sê hy gaan jou kry. Wat sy bereid. Okay. I'm not gonna go on the video. I spoke about the videos already. Nice burger. Nice. Sien ze nou? That's hoe ek vir burger ken, because burger is 'n artist, ne? Wat is burger se song se naam? Hou my nat. Hy was 'n massive hit. Voor social media basically nog redelijk groot was as het nou is. Was hou my nat, Mr. Hou my nat, baby. Sien ze nou? Toe is dit burger al 'n hit of 2 uit. Hou my nat is een van hulle. So, burger was 'n artist wat ek van geweet het. Voordat die TikTok hulle nonsens ingekom het en Facebook hulle ingekom het, social media ingekom het, toe is burger daar. So burger is basically 'n artist turn content creator. Dus ik het verstaan is, ja nou, a content creator turn artist, he can do that also, but it seems like he had that background already. Nou, as dit net om vir content creators te wys, die sou dit actually doen, because, kom ons wees nou eerlijk, die wat hy bedoel gedrop het, ek het eens geluister na dit, ek het gesnip, it's not there. It's not there, because these two already have the art with them. They refine their art already. That's why they sound so nice. Both of them sounded so nice now. Yeah, they made good songs. Both of these songs are good. But nou kom 'n braaf wat so en so age is. En ek vat nou nie shotsie. Maar hy gaan obviously mos nou nie, omdat hy nie kan compute wat gesê word en kan process wat gesê word nie. As hy kom in jou late 30s en kom rap net,
Hier's gevaarlike honde hier buite. Hier wys die twee ook. Daar's gevaarlike rappers hier buite, gevaarlike Afrikaans R&B singers hier buitekant. Hulle doen al lankal die ding. TikTok kan vir jou guess. Die mense in die comment section kan vir jou guess en jou laat kwaai klink. Nou, dit is gevaarlik, bro. But when it comes to, because ek glo nie hy bro kan 'n number maak soos die nie. Staan, al die numbers sal ek op repeat luister because they chose the right instrumentals. Yeah? The music videos, I'm not gonna go into that. They chose nice instrumentals, put nice themes on it, and they recorded it nicely, and it's nicely done. So both of you, nice. Laat my weet, wat dink julle? Wie is beter een van die twee? I don't normally, as you know, when it comes to beef, I don't choose sides. But both of them are nice. Now, I enjoyed both. Well done, gentlemen, by showing content creators how it should be done. The links for both of these are down here. I'm gonna put it down here, né? Excuse. Daar is het vir dit. Brik op lirieke. Keister Black. Stay black. Why you polisie man? There's no, sy doen nooit gerep in jou leven nie, jou petse poes. Sy het eers gediezen nie, maar sy wil Mr. Keister, jou mans. Sy week op my, nee.